Atëherë, përshëndetje. Mund të fillojmë aktivitetin. Ju falenderoj për pjesëmarrjen. Për ata që janë të rinj, unë jam Lëvizja Gjipali, drejtori ekzekutiv i Lëvizjes Europiane në Shqipëri. Kemi kënaqësinë në serinë e vazhdueshme të webinareve të organizuar në bashkëpunim me partnerët tanë të ELIAMEP. Kësaj radhe të kemi si temë kryesore çështjen e raportimit të medias të procesit të ndryshme të Integrimit Europian, zgjerimin, por edhe çështje të tjera të cilat kanë qenë vazhdimisht në qendër të debatit të opinionit publik, si në vendet e Bashkimit Europian, po ashtu edhe në vendet të cilat synojnë anëtarësimin në të. Do të kemi, siç jeni njohur nëpërmjet agjendës, kemi një ekspert, një gazetare, eksperte të çështjeve të raportimit të Integrimit Europian, zonjën Alexandra Voudouri, të cilën e falenderojmë për pjesëmarrjen dhe përgjigjes pozitive të ftesës dërguar nga të dy organizatat tona. Po ashtu dhe si dhe në herët e tjera, do të kemi mundësi që të dëgjojmë prezantimin, pjesën të cilën zonja Alexandra do të prezantoj për ju në lidhje me temën përkatëse, dhe më pas do kemi mundësinë për të bërë pyetje, për të bërë komente në të dy gjuhët. Është mundësia nëpërmjet përkthimit, këtë për ata të cilët janë të rinj në serinë e webinareve, sepse shoh që kemi dhe emra të rinj pjesëmarrës, pjesa tjetër i njeh mirë procedurat, për të bërë të mundur që të kemi një diskutim dhe një sesion sa më interaktiv dhe për të bërë të mundur të përgjigjemi sa më shumë interesit të gjithë pjesëmarrësve. Nuk do humbë më shumë kohë, kam kënaqësinë t'i jap fjalën zonjës Alexandra Voudouri për prezantimin e saj, duke falenderuar për pjesëmarrjen. Fjala është për ju. Well, good evening to you all. My name is Alexandra Voudouri. I'm a diplomatic affairs editor and analyst for English news service Metropolis and the Athens Municipalities radio station. I would like to, first and foremost, I would like to thank the European movement in Albania and ELIAMEP in Athens for this opportunity to talk to you today about media reporting on EU accession negotiations. Unfortunately, I'm not there in Tirana with you, as I would really love to, due to the current situation with this unprecedented coronavirus. And I know that Zoom meetings, Skype meetings bring people closer, but meetings in person cannot be replaced by Zoom meetings. So I do hope that very soon I will be able to travel and come to Tirana. Nevertheless, I feel very fortunate to talk to you today during a month and a year that brought very good news for Albania's European perspectives. In March, the European Union finally managed to save, if you like, its credibility when finally decided to give the green light for opening negotiation talks, accession talks with both Albania and North Macedonia. In other words, the European Union gave the much-awaited ticket for the beginning of a long journey, but a journey to the right direction. And finally, some days ago, on July 1st, the European Union presented the draft negotiating framework, in other words, the draft roadmap for this journey, a journey that will bring Albania, hopefully, step by step, closer to the European family. We all know the hardships, the obstacles, the challenges ahead, if you like, but we also know the opportunities for the future for both the European Union and Albania. And as we have seen, when there is will, when there is actually political will, obstacles are easily overcome. And the media are playing, if you like, a vital role in this state of play. Now, talking about reporting of the European Union and its activities, firstly, it is widely acknowledged that the European Union has an impact not just on member states themselves, but also on aspiring EU member states, on candidate states, and primarily in this case, the Western Balkans,
that are in preparation phase of joining the big European family. The media's role in reporting the European Union's work, especially in the Western Balkans, cannot be understated. On the contrary, there are numerous academic works, reports, national and European Union surveys that prove what is widely known, that is, the media are playing the most significant role, in fact, a key role in shaping the public opinion on various matters. The media have the potential to influence public opinion in a variety of ways, and a great amount of research focusing on EU enlargement, on even in other EU policies, investigate the mechanisms through which journalistic practices, choices, and professional norms affect citizens' attitudes, sentiments towards the European Union. The main process now employed by the mass media in order to influence the public attitudes is agenda setting, framing, and priming. And when we talk about agenda setting, this is a process that refers to journalists' decisions regarding the newsworthiness of particular events and issues. This, of course, relates to the news value of an issue, the amount of coverage, the length of news stories, the replacement compared to other news items. Another process that influences the way the European Union is portrayed in the media is framing. Framing is the process of selecting, organizing, and placing emphasis on certain aspects of an issue, and these news frames emphasize on positive and negative aspects of an event or issue, resulting in positive or negative evaluations respectively, and thus having significant implications on citizens' attitudes. Understanding the effects of media representation on the development, for instance, and sentiment of closeness to the EU, or if you like, of a European identity, requires further analysis that focus on the characteristics of media content that facilitate or impede the sense of belonging among members of the public. Going now to the case of the Albania media, I have to confess that I do not follow them regularly, as the language is a barrier, but I do follow the excellent work of my colleagues, for instance, of Euronews Albania, which is a relatively new branch of the Euronews network, as well as Albanian websites and papers that run English versions like the Albanian Daily News. And having referred to the Albania media, I have to tell you that I have a feeling, and most probably a certainty, that they're doing actually a very good job when we talk about how they portray the European Union. Because if we look at surveys, opinion polls, even Eurobarometer surveys in Albania throughout these years, and despite the fatigue and even sometimes the justified disappointment because of the postponements of decisions related to the opening of accession talks, the rates are quite high among the Albanian citizens vis-à-vis their sentiments towards the European Union, their future in the Union, etc. And having said that, I would like to share with you a very characteristic part of a survey conducted for Regional Cooperation Council in 2019. The question is also very characteristic and can give us the view of what I just said. The question was whether you think that EU membership would be a good thing, a bad thing, or neither good or bad for your economy. Here, the rates in Albania and comparing to other Western Balkan countries is really high. It stands at 86%. The perception of that the European Union membership would be a good thing for the Albanian citizens. Whereas in other Western Balkans, and especially in Serbia, the rate is really lower. And we're talking about a survey that is of last year, in 2019, and Serbia was already in accession talks with many years with the European Union. So this is very characteristic, but in general, in many surveys and opinion polls, the high rates and how Albanians feel about the EU and their prospect within the EU is really high.
Now, talking about the situation of the mass media in general, we have to admit that in each country, the media situation is very different and often very complex. However, media guidelines, principles, values, journalistic values are all the same, not only in the Western Balkans, but also in the European Union and in the whole world. And the European Union gives a great emphasis on the freedom of expression. In fact, in Article 11 of its own charter, it clearly says that everyone has the right to freedom of expression, and this is a very high value within the European Union. It should also be borne in mind that laws governing media freedoms vary from country to country, and some candidate countries, unfortunately, are frequently criticized by international monitoring organizations for varying degrees of censorship, repression, and in worst cases, of intimidation against the media. And I have to tell you that it is by far no coincidence that European Commission President Ursula von der Leyen, in her statement on May 6, 2020, following the EU Western Balkans Zagreb summit, particularly stressed that a free press is also a cornerstone of democracy and in Europe's DNA. We know if we want to fight disinformation, we need a strong and a free press. This is the best means against disinformation. Disinformation is clearly a general phenomenon and clearly a general problem, but it is a very big problem in most Western Balkan countries. I would leave it there and we can further discuss, if you like, during the Q&A session. Now, having said that, the media landscape is far from perfect. Nowhere, not in the Balkans, not even the EU member states. And I can tell you about the Greek case, the media landscape is far from perfect, even here. And media ownership is also part of the problem of how journalists work and how they form the news agenda. Usually, at least in the Greek case, the media tend to reflect the government or the opposition party's agenda. And when they report on the EU, they're actually bringing the national agenda with them. Having said that, and trying to explain what I mean is that they report on EU issues with the lens, the national lenses. They filtrate everything related to EU through national lenses. This is not a Greek case. This is usually the case for most journalists working not in Brussels, but from their countries. And when they report on EU issues, sometimes they do tend to read all these issues through national lenses. And this is really a problem regarding EU reporting on EU matters. And lastly, it is very crucial to add here that journalists need to understand, before reporting on the EU, the operation of the institutions. Understanding the institution, it is very crucial to apply ethical norms when reporting on the European Union. It is in no one's interest, least of all the European Union itself, for journalists to slavishly just read and report on press releases from institutions without questioning what they mean, who they will affect, and assessing who, if anyone, could be opposed to a proposed action. Failure to do these things could lead to accusations that the news outlets and news media organization is not sufficiently impartial, and this could impact on its reputation and that of the institutions on which it is reporting. Now, having said the importance of understanding the institutions and how they work, let's have a look on the EU accession process itself and the European Union's institutional triangle of decision-making. The European Union accession process is, in the European Union's own words, a credible enlargement policy, a geostrategic investment in peace, stability, security, and prosperity in Europe,
It requires candidate countries to implement complex reforms in many areas, such as the rule of law, the economy, the fight against corruption and organized crime. It all began back in 2003 in Thessaloniki, where the summit there set the integration of the Western Balkans as a priority of the European Union's expansion. And I'm always proud that, at least subconsciously and sometimes consciously, no, most of the times consciously, when we talk about the European Union's enlargement, we always use a Greek-sitting name, the so-called Thessaloniki Agenda, even though everything actually began in 2005, when the European Union's relations with the Western Balkans were moved from the external relations to the enlargement policy. Now, we all know that from the Western Balkans, only Croatia is a member since 2013. Albania and the several successor states of the Socialist Federal Republic of Yugoslavia have all adopted EU integration as aim of foreign policy. You know better than me who are the candidate countries: Montenegro, North Macedonia, Albania, Serbia, and Turkey. I'm mentioning the candidate countries because, as paradox as it may sound, many colleagues of mine coming from other EU member states maybe neglect the fact that, for instance, Turkey is still a candidate country, even though talks have been frozen for many years now. Potential candidates, unfortunately, still are Bosnia and Herzegovina and Kosovo. Unfortunately, still with an asterisk, we all know the reasons why. This is the core and how the Commission sees the enlargement policy, which is one of the most important policies of the EU. Talking about understanding the institutions and the decision-making triangle, I have a better graphic that clearly shows which institution proposes legislation, which is no other than the European Commission, and the European Council, that is the governments of the 27 EU member states, and the European Parliament jointly decide on legislation. And three main institutions involved in the European Union legislation are the European Parliament, the Council of the European Union, the Presidency of the Council, and the European Commission, which represents, of course, the interests of the Union. Having mentioned the European Parliament, if you don't know, we have to mention that it is more empowered than ever, especially following the last Euro elections. And in fact, in the process, in the accession process and the new enlargement methodology, the European Parliament played a vital role. We have seen many Eurodeputies pushing forward for this new methodology process, and they were, many of them, clearly supporting the beginning of accession talks for both Albania and North Macedonia. And let's have a look now on the new EU enlargement methodology. What is the new process all about? First of all, just a quick comment. The new methodology, the new enlargement methodology, is actually the product of a compromise between the proposals that France tabled, and in fact, France tabled the proposals through a non-paper in the media, and the European Commission. We have also, and I'm pretty sure that you never forget that France was the main reason, along with the Netherlands and Denmark, behind the no back in October against, the beginning of accession talks for North Macedonia and Albania. In fact, it was not only in October of 2019, it was also in June of 2019 and June of 2018. It took France many months to clarify what it actually wanted. And back in December, it tabled through, as I said, a non-paper, its proposals for this rejuvenation of the enlargement, the accession process. So we have a new enlargement methodology. According to the European Commission, the proposals are to strengthen the European Union accession process, and it aims to make the enlargement process more credible, predictable, dynamic, and subject to stronger political steering. And let's have a look on the four main principles
and let's keep the word credibility. It also involves stronger political steer, more dynamic process, and it's also very interesting that it refers to predictability for both sides. When the European Commission talks about credibility, it talks about a more credible process that involves roadmaps for the rule of law chapters, equivalent to the previous action plans, a roadmap on the functioning of democratic institutions and public administration reform, a stronger link with the economic reform program process to help countries meet the economic criteria. When it says a stronger political steer, and it's actually very interesting that from now on, there are going to be regular EU Western Balkan summits and intensified ministerial contacts. And among other things, it is also very important that member states are invited to contribute more systematically to the accession process through contribution to annual reports and monitoring. And let's keep this new thing because we will discuss it further later on how member states are more involved in the process of assessing the progress reports from now on. A more dynamic process, when it says a more dynamic process, it means that negotiating chapters will be organized in thematic clusters from now on. Negotiations on each cluster will be open as a whole after fulfilling the opening benchmarks. And there is a time frame for opening a cluster and closing the individual chapters. And this is a limited time frame, preferably within a year, fully dependent on the progress of the reforms. When it says predictability for both sides, for the first time, actually, this is France was asking for more clarifications on what the EU is expecting from candidate countries. And for the first time, the interesting thing is that we have rewards when there is a reform efforts and there is implementation of reforms. As you can see, there are rewards for accelerated integration, and in fact, for the first time, there will be increased funding and investment. And also, for the first time, there are going to be sanctions against programs, and these sanctions involve negotiations that could be put on hold in certain areas, or in the most serious cases, suspended overall. Already closed chapters could also reopen. Benefits of closer integration, like access to EU programs, could be paused or withdrawn, and the scope of intensity of EU funding could be adjusted downward. If the question is whether the Commission is changing its enlargement policy, not really, if we consider that the Treaty of European Union and the Copenhagen criteria are very clear and do not really change. What is changed is actually the whole process, as I have already mentioned. And we have the 6 thematic clusters, which look like the old process, the old chapters. We have fundamentals, internal market, competitiveness and inclusive growth, green agenda and sustainable connectivity, resources, agriculture, cohesion, external relations. The most important thing is that chapter 34, that refers to institutions, and chapter 35, the other issues, would be handled separately. There is also the question why this process is called a political one, which is really, it refers to something very paradoxical, because decisions within the EU and regarding even the accession process so far have always been political. There was also a political decision to open negotiation talks for Albania and North Macedonia. It was a political decision when they said no to both countries back in October. However, things have slightly changed, and I've mentioned very briefly that there is more inclusion of member states now in the assessing the progress reports of EU member states. This new methodology
also is only applied for Albania and North Macedonia. There is an asterisk for Serbia. Montenegro already closed its negotiation chapters, but whether Serbia could follow this methodology, but I doubt that Serbia will go in following this new methodology. The clusters look like the chapters, so we don't have really a very big change there. If the question is whether there are implications for the region, especially for Albania and North Macedonia through this new process, and even though I'm not an expert, I could just comment by experience that the fourth and most visible effect of the new methodology is that it involves a very prolonged process in case the reforms are not taken as serious and priority commitments by local governments. And as you can imagine, this could lead to an integration of Serbia, for instance, earlier than Albania and North Macedonia, affecting, as you can imagine, the geopolitical balance in the region. What is also very interesting when I mentioned that the member states and the governments of the member states will be more actively involved in this process is that, I mean, the EU accession process has always been used as a leverage from EU member states to put veto on opening or closing certain chapters. This time, we have the same case. I mean, border disputes, unresolved neighboring issues could be used in this process by EU member states as a leverage and pressure against candidate states for them to find a solution. So maybe we can have the same case here. Maybe some EU member states use this process to solve bilateral issues with candidates and aspiring EU member states like Albania and North Macedonia in this case. However, if candidate countries want to avoid potential impossible vetoes, I think it is fair to say that governments of both countries can and need to be fully committed to this integration process. That could be a very good answer to candidate countries that might use this process to put further pressure on both Albania and North Macedonia. Now, I don't want to take more time, but I have to end this question whether how more political the process is by telling you that the COVID-19 has created numerous problems within the EU and its economy. And if we don't find this month or at the beginning of August a solution regarding, for instance, how the EU could handle the economic consequences of the coronavirus, something that Germany needs to see, wants to see, you can understand that if the EU member states do not agree on this issue, then enlargement could be pushed down again in the list of EU priorities, even though Germany, which is at the helm of the European Union right now, has said the opposite, that it has the will to host intergovernmental meetings of both North Macedonia and Albania if the prerequisites and the criteria are met within the next 6 months of 2020. But you can understand that if there are still problems and there is no unanimous decisions on the recovery fund, for instance, or the multi-annual framework, the enlargement process will go down again because in autumn, the EU will also focus on the Brexit trade negotiations. Now, whether this new process, the new methodology has implications on media reporting, yes, and obviously, first and foremost, my colleagues in the candidate countries in North Macedonia and Albania need to understand firstly the new process and how it actually works, but it's also very important for the rest of us, I mean, journalists from EU member states, to understand the validity and how this new enlargement process will të kuptoj se si funksionon metodologjia e re, si do të funksionojë procesi. Especially in Albania and North Macedonia,
I could say is to safeguard the process itself. Do të thënë duhet që të garantoj procesin. Dhe kur them të garantoj procesin, flas që duhet theksohet nevoja për reformat, dhe mbi të gjitha të raportohet mbi zbatimin e reformave. Nga ana tjetër, roli i kolegëve të mikrës është në Shqipëri dhe Maqedoninë e Veriut është që të shpjegojnë në mënyrë të thjeshtë dhe objektive angazhimet dhe kriteret që të duhet të përmbushen nga vendet nga tani në vrim. Tu përfshihen gjithashtu edhe gazetarët që vijnë nga shtetet anëtare të BE-s. Pra, të gjithë ne nuk duhet të ngatërojmë kriteret ose parakushtet e përcaktuara nga Bashkimi Europian në kuadrin e diskutimeve për negociata dhe kriteret dhe parakushtet që përcaktohen nga qeverisjet ose qeveritë kombëtare që ose janë përcaktuar ose do të përcaktohen në të ardhmen e afërt. Gazetarët duhet të jenë kritik në mënyrë konstruktive si mbi qeveritë e tyre dhe mbi Bashkimin Europian. Pra duan dy për të kallëzuar. Dhe prandaj procesi i Bashkimit Europian, aderimit për kredibilitet, për besueshmëri nga të dy anët, dhe për këtë arsye media duhet të jetë kritike dhe objektive jo vetëm sa i takon qeverisë së tyre, do të thonë nëse qeveria e tyre nuk i zbaton reformat e nevojshme, por gjithashtu edhe nga ana e BE-s nëse BE-ja nuk përmbush pritshmëritë. Një tjetër gjë interesante për gazetarët që merren me këtë çështje është që të theksohet retorika e dualizmit. Kur flas për retorikën e dualizmit, e kam fjalën që drejtuesit e qeverive në Ballkanin Perëndimor zakonisht kanë deklarata të ndryshme për popullatën e brendshme dhe deklarata të ndryshme për BE-n, përdorin gjuhë tjetër për institucionet e Bashkimit Europian dhe për kolegët e tyre europian. Mendoj që kjo nuk është në fakt rasti, nuk është situata vetëm për Ballkanin Perëndimor, por ndodh kështu edhe në vende anëtare të BE-s. Për shembull, gjatë krizës ekonomike, qeveria greke ne kemi vënë re që ka përdorur gjuhë të ndryshme gjatë negociatave të memorandumeve ose negociatave me institucione të ndryshme të BE-s, po ndërkohë që retorika që përdoret në vend ose që është raportuar brenda vendit ka qenë ndryshme dhe është detyra jonë si gazetar që të theksojmë të dualizëm. Nuk e di nëse e keni vënë re apo jo, por Bashkimi Europian zakonisht ose pjesën më të madhe të rasteve i shmang raportimet e problemeve. Zakonisht do të thonë deklaratat për shtyp, njoftimet për shtyp, dalin atëherë kur ka zgjidhje. Po kur ka probleme, nuk është se dilet kaq hapur. Por është detyra medias që të raportohen edhe problemet, negociatat, qëllimet dhe procesi i ri, metodologjia e re, mënyra se si qeveritë do të marrë një rol më aktiv për vlerësimin e progresit të vendeve kandidate, mendoj që mund ta kuptoni që do të ketë goxha negociata me dyert mbyllura. Kështu që gazetarët do duhet që të kuptojnë dhe të raportojnë ato çfarë ndodh pas të parit, domethënë pas dyerve, pas të qeniet publike dhe kjo është një pjesë shumë e rëndësishme e raportimit nga gazetarët. Së fundi, po jo nga rëndësia, gazetarët do duhet që të shpjegojnë argumentet e të dyja palëve, kur flitet për qeverisjen e tyre dhe kriteret që përdoren. Dhe po ashtu, gazetarët do duhet që të shmangin përdorimin e fjalëve teknike ose të jargonit, sepse këto janë procese të cilët kanë shumë teknikalitete dhe duhet të jenë kreativ gazetarët, shpjeguar në mënyrë të thjeshtë dhe të plotë për audiencën e tyre se çfarë duhet të bëhet në këtë rrugtim të ri, që me shpresë Shqipëria do të nisë shumë shpejt. Një tjetër pyetje është se si Bashkimi Europian raporton për shtetet e tjera kandidate të BE-s
Pra, mund të flisja pafund për të, por nuk e kam kohën sot. Mund të flas për rastin e medias greke. Pjesën më të madhe të rasteve, kur raportohet për procesin e pranimit, aderimit, do të thotë zakonisht është reflektim i agjendës së qeverisjes. Pra, ne kemi parë që jo të gjitha qeveritë do të thënë kanë të njëjtin nivel, themi mbështetje për zgjerimin e BE-s. Kemi parë që më tepër këto qeverisjet konservatore kanë qenë më shumë pro agjendës së zgjerimit. Megjithatë, kur raportohen mbi Bashkimin Europian, përqendrimi kryesisht është tek parakushtet dhe kriteret që përcaktohen nga qeverisjet kombëtare. Në rastin e Shqipërisë, për shembull, pra zakonisht, pra çështjet që ngrihen janë mbrojtja e pakicave greke ose pakicave në përgjithësi, apo çështjen e pronave, edhe zakonisht do të ka një lloj hezitimi për raportimin e progresit të bërë nga Shqipëria në çështje të tilla apo të ngjashme. Pra, po ashtu në raportimin e gazetarëve grek, pra ka shumë stereotipe, po ka përgjithsisht paragjykime që ka të bëjnë me shtetin së drejtës, me korrupsionin, por përgjithsisht domethënë ekziston mundësia ose ekziston le të themi tendenca e përditshme që të mund të raportohet suksesi i bërë për reforma apo çështje të caktuara. Dua që t'i tregoj disa lajme në shtypin grek që kanë të bëjnë kryesisht me procesin e pranimit dhe vizitën e ministrit të punëve të jashtme të këtyre vendeve, të vendeve të Ballkanit Perëndimor, kështu që do filloj me marrjen e zi. Pra, është një gazetë greke, Kathemilinin, që se thash mirë, ku thuhet që ekziston mbështetja e Athinës. Nuk po e shohem, nuk e di në qoftë, pra, të lutem bëj edhe një herë share në mënyrë që ta shohim. Ndjes. E shikoni tani? Po, tani e shohim. Pra, ky është një titull tipik që reflekton politikat e qeverisë greke, që Athina mbështet vendet e Ballkanit në rrugën e tyre në anëtarësimin drejt BE-s. Pra, është një titull që ka ardhur si rezultat i vizitës së zotit Dendias. Këtu kemi një titull tjetër. Thuat Dendias pro perspektivës europiane të Ballkanit Perëndimor. Titulli ka të bëjë me vizitën e zotit Dendias në Shkup dhe takimit të tij me homologun e Maqedonisë me zotin Dimitrov. Ndërkohë që këtu në vizohet çfarë ka thënë zoti Dimitrov për çfarë. Pra duhet që të vjohet në rrugën e integrimit pavarësisht zgjedhjeve dhe pavarësisht qeverisjeve. Tu kemi një titull tipik që ka të bëjë që reflekton marrëdhëniet ndërmjet Greqisë dhe Tiranës. Pra kjo është një gazetë e majt, megjithatë mendoj që mesazhet do kishin qenë e njëjta dhe po të kishin qenë me një gazetë konservative, sepse reflektohet politika e qeverisjes, e sa i takon Shqipërisë edhe sa i takon integrimit Europian. Titulli është Athina e paralajmëron Tiranën. Pra është një artikull i 2010-s dhe këtu thuhet që Ministria e Punëve të Jashtme ka si paralajmërim për Shqipërinë mbrojtjen e të drejtave të pakicave, të çështjes së pronave përpara vendimit të Komisionit Europian për çeljen e negociatave në Shqipërinë. Dhe së fundmi kemi një tjetër titull, artikulli gazete,
Është një titull shumë ekstrem, vjen nga një gazetë e djathtë, Estia, dhe ka të bëjë me takimin ndërmjet Ministrit të Punëve të Jashtme Zotit Mitsitaqës dhe kryeministit shqiptar në New York. Thotë që Edi Rama vjoi me listën e tij, me nevojat e tij, edhe Mitsitaqës vjoi me kërkesat për respektimin e të drejtave të pakicave greke në Shqipëri. Media greke, kur ata raportojnë për Ballkanin Perëndimor, pra sigurisht që reflektojnë faktet, siç e kemi parë për shembull rastin e vizitës së Ministrit të Punëve të Jashtme në malin e Zi ose në Maqedoni. Por në rastin e Shqipërisë, domethënë gjithmonë ekziston këto paralajmërimet, edhe në qoftë se përgjithsisht domethënë artikujt janë pozitive ose mbështetëse. Pra, të paktën media ka ndihmuar për perceptimin e qytetarëve grek në favor të procesit të zgjerimit. Do doja t'ju tregoj rezultatet e një ankete. Anketë e realizuar nga Këshilli Europian për marrëdhëniet me jashtë. Dhe pyetja është sa vende nga Ballkani Perëndimor do të bëhen antar të BE-s në dekadën që vjen. Është, le të themi, di pozitive që Gjermania thotë që 46% mendojnë që gjithë Ballkani Perëndimor duhet që të bëhen antar të BE-s në dekadën që vjen. Dhe në fakt është një shifër shumë e lartë se në shumë prej vendeve anëtare të tjera. Pra, siç e shikoni, media, domethënë pa diskutim që media ka luajtur një rol të jashtëzakonshëm sa i takon perceptimit të përgjithshëm të grekëve lidhur me proceset e zgjerimit, lidhur me faktin në qoftë se të gjitha apo vetëm disa vende të Ballkanit Perëndimor duhet bëjnë antar të Bashkimit Europian brenda një dekade. Përfundova me kaq dhe besoj që kemi kohë tani për pyetjet tuaja. Shpresoj që të kem krijuar le të themi pyetje te ju dhe jam e gatshme që të përgjigjem këtyre pyetjeve tani. Faleminderit Alexandra, prezantim goxha interesant dhe në veçanti mbulimi i medias greke ishte shumë interesant sepse jemi shumë të interesuar për këtë element. Megjithse ndonjëherë marrim sa informacion dhe ndonjëherë lajmet apo le të themi artikujt edhe përkthehen në portalet në Shqipëri, gjithsesi nuk është se kemi le të themi mbulim të plot zhvillimeve ose le të themi të artikujve mediatik. Dhe do të ishte me interes për neve që të shikonim edhe situatën në vende të tjera në rajon, në vende të këqinje, për të ditur se si perceptohet procesi i pranimit i aderimit edhe se si transmetohet ai nga media. Tani kemi mundësinë që të vijojmë me pyetjet. Pra, kemi pyetje tek chati, disa prej tyre janë në anglisht, disa prej tyre janë në shqip, ato që janë në shqip do të përkthehen nga unë. Atëherë, pyetja e parë është në anglisht, mund ta lexoni direkt nga chati dhe pastaj pyetjet e tjera do të lexohen. Do të përkthehen në anglisht. Një kërkoj ndjes se në fakt dëgjoj goxha keq Folësen. Është një pyetje që është në anglisht tek chati.
Po pra ka një kaca zhurmë dhe mezi ju dëgjoj. Thash se nuk njihem, domethënë nuk është se njihem mirë, nuk e di mirë procedurën se si funksionon pjesa e chatit dhe se si shkruan pyetjet në chat. Pra, Zoom-i krijon shumë probleme kur flitet për punën e gazetarisë. Çështja është që në gazetari ti duhet i takosh njerëzit. Në përgjithësi, kur flitet për çështjet diplomatike, më duhet të them që unë kam pas shumë vështirësi që të bëj punën time gjatë kohës, sepse njerëzit nuk është se janë shumë të çlirët që të flasin në WhatsApp ose në platforma të tjera. Domethënë është e nevojshme për punën që të bëjmë që të takojmë me njerëzit fizikisht. Dhe kjo situatë ka bërë shumë të vështirë punën tonë. Pra kjo është një prej sfidave. Megjithatë, kur raportohet për eventet tuaja dhe jo nga Brukseli, Bashkimi Europian ka shumë të njëjtin problem. Pra ideja është që ju duhet që të gjeni mënyrë për të siguruar burime të cilat nuk flasin me juve në çdo situatë të mundshme. Dhe këtu pa diskutim, domethënë përfshihet shumë udhime, njerëzit duhet që t'ju takojnë personalisht, ju duhet t'i takoni ato burime, duhet të jenë të sigurta. Takimet në Zoom nuk është se na ndihmojnë shumë si gazetarë, me thënë të drejtën, dhe këtë e thashë në fillim të fjalës time. Do you have another question? Yes, please go to the English channel and the interpretation button below, because the interpreter is translating. I cannot see, to be honest. It will So, be can you... to the share screen button? The chat, you mean? No, the chat at the Zoom Interpretation. Interpretation, yeah, in Okay. English channel. Do you hear me now? Is it okay now? It says English. Is it okay now? In the chat now, for instance, I see something, but it's still in Albanian. No, you should hear. Do you 1, hear 2, 3, the? 4. So, do you hear Okay. me? Is it okay now? Yes, it is okay. Okay. So the question goes like this. You mentioned the criticism on media and the major role of information. So I just wanted to ask you on whether you are aware of the anti-libel law and the law on media in Albania. Personally, as a journalist, I really hope for the Venice Commission recommendations to be taken into account. That's the first question. The second question is this one. The new situation imposed by the COVID-19 pandemic will make access to media more difficult. Should there be a strategy at the EU level, a new strategy, that is, when it comes to access of media and when it comes to transparency? So there is a comment after the second question. It is more difficult to access the Albanian institutions rather than the EU institutions. I really hope for our institutions to be more accessible and embrace more standards. Thank you. So that's all from the speaker. All right. Do you hear me? First of all, unfortunately, no. I do know the problems with the Albanian media law, but I don't want to comment on this because I don't have, I have to be honest with you, a clear picture. I know that the Venice Committee is playing a very important role in reforming this media law. And it was one of the issues that was raised, and it's still raised by the European Union, the reform of the Albanian media law. Unfortunately, I don't know the details, and I cannot answer further, and I cannot comment further. It would be unfair since I don't know all the details. But
I do know that, as I said, the role of the Venice Committee, and that it is very important for the EU for this law to be reformed. And as a journalist, generally speaking, I think that it's a very good opportunity now with the opening of accession talks between Albania and the EU, that journalists and how they work could be more protected. But as I said in the beginning, the media landscape is nowhere perfect. And we are also facing, I mean, journalists in EU member states also face many problems when conducting their work. And I also mentioned the problem of the media ownership. That is usually the problem even in member states, because media ownership plays a crucial role on how we operate and setting the agenda, the news agenda. So now, regarding the question about whether there should be a strategy of the European Union from now on if the COVID situation continues, a more transparent way to communicate, yes, I do agree. However, this is an ongoing situation. We don't know when it will end, but as I said just before the first question, it is really hard for journalists not to travel and not to meet people in person. From my own experience, it's really hard to get news and things from sources when you're away. If you haven't met people, especially those working in particular places in Brussels, and their key sources, you cannot have a trust with your sources. So yes, it is a problem, and I think that the European Union needs to find a strategy of communicating more with journalists, because it's not only during the COVID-19 situation, it also involves journalists that try to cover EU affairs from abroad and not in Brussels. And the other was just, I think, a comment that I totally agree with, whether the institutions should be more accessible. Yes, I agree. If I understood well the question, if I don't, please just remind me what it has been said about the EU institutions. I'm sorry. No, it's okay. Yeah, it was a comment. Yeah. So there is another question. What should the public do when media is not accurate, and when we refer to international media? I mean, when media is inaccurate and it refers to international media, what should the public do in this case in question? That's the question. I'm really sorry. Could you please repeat the question? Because actually it's a very interesting question. What the public should do when the media in general are not accurate? When they refer to the international media. So when the media is not accurate, when they refer to the international media, what is it that the public should do? It relates mostly to the national media when it refers international media, but not in the correct way. They try to change the meaning of the news or of the reporting. Actually, a very interesting question, what the public should do when the media are not accurate. I think they should find ways to denounce such practices. I don't know how easy it is for the public to do that. Well, the use of social media may help towards this direction. They can denounce that they think that this report is not accurate. I cannot think of anything else right now. It's actually very interesting, and we should think about it. I mean, the public should have a say when they do find media reports, even in the national press or in the national press, are not accurate. But now that I'm thinking of, they can denounce or they can report
their complaints through the social media. Maybe that could help. And actually, as a journalist, I would really love to have feedbacks from the public regarding general my work, and especially when they think that I'm not accurate. Very interesting question. Thank you. Kemi një ngritje dore për një pyetje nga Marieta Baho, nëse jam saktë. Mund ta bëj tani pyetjen? Po. Përshëndetje. Duke qenë se So, hello everyone. Hello. So, given that Albania has many prerequisites to meet for the admission in the EU, and one of those items is respecting of minorities, of Greek minorities in the country. How have the EU policies impacted Greece about the requests of Albania vis-a-vis adherence and respect of the Cham community or Cham minority rights in Greece? Could you just repeat the last part of your question about the Cham community? So what is the impact of the EU policies on Greece when it comes to the demands and requests coming from Albania vis-a-vis the observance of the Cham minority rights in Greece? Well, first of all, EU member states set the agenda, not the candidate countries. And that is why governments like the Greek one sets prerequisites or criteria. Now, regarding the protection of the Greek minority and whether this is going to be part of the negotiating framework, and we have a draft, I'm not so sure, but probably it will be one of the criteria that the Greek government will insist on. Now, regarding the other issue that you have mentioned about the Cham community, I think that the Greek government and its policies does not officially recognize such an issue. Albania, through its European path, from now on, can use this opportunity of being in this EU process. And Albanian citizens that feel that they would like to secure rights of the Cham community can address to European institutions, I think. We have another question in English in the chat area. It's the last one. I don't know if you can read it. The question is, as you mentioned, the local media mostly cover what the positions of the government or opposition are with regard to news about integration and EU more often, that not with their so-called diplomatic language that can be interpreted in many ways does not help much. Can this be solved? Well, journalists can help in this direction. I mean, if we compare the profession of the journalists to professors or teachers, journalists need to know more than what to explain. Having said that, they need to know exactly the jargon and the processes and the technicalities in order to be creative in using simple language and to reflect more on EU matters rather than national matters. This is another thing. Diplomatic language that can be interpreted in many ways does not help much. Yes, I too tend to agree with you that diplomatic language cannot help when we try to interpret, especially the positions of other governments of other states, candidate states or EU member states. Journalists play a vital role in this case as well. By using a more simple language, they're not insulting their audiences, they're helping their audiences understand better the state of play within the EU. And this is actually what the European Union is asking from us, to be creative and trying to address our audiences in the most
simple way, so as for making them to understand how decisions are being made and how actually the European Union works. Do we have any other question? I don't see anything. No, I think if there is not any other question, I will have a last one. Due to the work that we do in the European integration issues, and seeing that especially in the last years, the member states, the internal politics of member states have become very relevant to to what the policies then at the European level are decided and implemented. So my question would be for journalists, how important is when covering EU issues to have knowledge of member states, or at least of the key member states? Is it now a must that you should know also the internal dynamics of this of policies of these countries, or you could also only focus on the EU institution? There is enough room and information to work with that. What would be your opinion? Could you could you just repeat the last phrase of your question? Yes, Sorry. If it's enough to have the knowledge on EU institutions at European level, or it is a must to have the information of member states or the internal dynamics, what is happening then, to interpret? I think you need to know both how the European institutions work, and most importantly for me, to understand the countries that are in this process. I mean, at least I'm trying to, and this should be the normality. And this is what I've mentioned. I mean, you should give the arguments of both sides. And in order to do so, you need to find out the best you can regarding. Now, let's talk about the two countries that will be in this new process, Albania and North Macedonia. It's extremely important for journalists who cover this issue to understand not only the countries, but also their aims, and how they work, and their own priorities in this process. We need to know both, not only the European institutions and how they work. I think for and foremost, the countries that will be in this process. And for an accurate and good story, we need to have both sides. Thank you. We also have another questions in the chat for my colleagues. The last one. I'm sorry. And the question is, can you mention us which topics most covered by the EU media or Greek one regarding Western Balkans are mostly? I cannot see the whole question. Are they mostly positive or negative ones? Well, that's an interesting question, and I didn't have time of talking about how the EU media are covering Western Balkan countries. In general, and long before the good decision back in March, if I remember well, back in October, back in June, when there was no decision regarding the opening of accession talks for both Albania and North Macedonia, I think there have been negative reports on some Western Balkans, and it's by far no coincidence that we have statements by officials that held in this way. I remember very well Emmanuel Macron talking and speaking in Economist in this famous interview, and that repeated stereotypes and misconceptions about even Albania and Bosnia and Herzegovina. We did have more negative reports of the Western Balkans in most EU media back then. But the positive thing is that now that I was preparing this presentation for today,
that I discovered many positive media reports in the European Union press and in international press, because American media are also interested in the European perspective of Western Balkans. After, just before the March decision and right after the decision back in March, positive reports became more. And this is really positive. And I think, as I said before in my presentation, we should not only look on the obstacles and the hardships in this process, we need to find stories to support, if we are pro-European, the countries that want to be with us in the European Union. But yes, the case in the last couple of months are more positive reports on the Western Balkans, but nonetheless, another positive thing is that the Western Balkans are again in the center of the attention of European media. Obviously, because we had the decision that we had in March, but yes, we can keep this, the trend now, and the focus now again is centered in the Western Balkans. For instance, today we have numerous reports on the elections in North Macedonia, and but it's not only the case because we had elections there. I think that there are more reports now in the Western Balkans than before, and it goes with the political decisions, and media, as I've said from the very beginning, do tend to follow policies and political decisions. Thank you. I don't think that we have other question. So I'd like to thank you, Alexandra, for your presentation and for your comments and answers to the many questions that we had. It was a pleasure to have you and to have this discussion. It's a very interesting topic, and I hope that also in the future we will have again such opportunities. I have to thank you for this opportunity. I was really happy talking to you, and I hope it was interesting for our audience, and I'm looking forward for a next meeting, and hopefully sometime in the near future we will have the chance of meeting each other in person, which I really prefer. Thank you. Thanks a lot. Në vazhdim të agendës, do të vazhdojmë me pjesën tjetër të aktivitetit, të prezantimit të studimit që kemi bërë në muajt e kaluar me mbi 100 të intervistuar, intervista ball për ball, ku do trajtojmë disa nga çështjet më me interes nga ky pyetësor. Jap fjalën Anita Lushit, kërkuesës nga Akademia e Integrimit dhe Negociatave, për të prezantuar çështjet që janë përzgjedhur për sot. Anita, fjala është për ty. Faleminderit. Përshëndetje, faleminderit Gledis. Atëherë faleminderit gjithëve për pjesëmarrjen fillimisht. Unë po e nis duke i bërë share screen. Pikëpari, ajo çfarë doja të përmendja është që pyetjet që ne do shohim tani, pra gjetjet, janë jo të lidhura drejt për drejt, si me thënë, me temën kryesore që kemi pasur sot, por në fakt ka një lidhje që është për mos të nënvlerësuar. Gjetjet që kemi zgjedhur për të prezantuar sot kanë të bëjnë specifikisht me politikën e jashtme. Dhe kjo është një fushë e cila normalisht është ndikuar jashtëzakonisht shumë nga raportimi mediatik. Pra mënyra se si mbulimi mediatik bëhet për këtë fushë e ndikon edhe opinionet e dhëna sigurisht edhe nga të intervistuarit tanë. Do filloj me pyetjen e parë, pra me gjetjet e para sa i përket pozitës së Shqipërisë në skenën ndërkombëtare krahasuar me 12 muaj më parë. Pra ne kemi kërkuar prej të intervistuarve që të na japin mendimin e tyre lidhur se si mendojnë se pozita e Shqipërisë ka ndikuar në arenën ndërkombëtare. Do të jeni në sy grafikut.
Ajo që vëmë re është pikë parë unë po ndalem edhe te kategoritë e përgjigjeve, siç jemi mësuar tashmë edhe me prezantimet e mëparshme, kategoritë më të përdorura të përgjigjeve për pyetjet tona kanë qenë me siguri më keq, ndoshta më keq, mësoj, ndoshta më mirë dhe me siguri më mirë, që janë edhe për këtë pyetje, të përdorura të aplikuara edhe për këtë pyetje. Shohim përgjigjet e para në spektrin negativ, ato që përkojnë edhe me ngjyrën e kuqe dhe ngjyrën portokalli. Shohim që nga të intervistuarit tanë është vlerësuar që pozita e Shqipërisë është përkeqësuar disi ose është përkeqësuar shumë, janë përqindje goxha të vogla, pra respektivisht 2 dhe 8%, pra që të dyja bëjnë 10%. Pra ata që mendojnë se pozita e Shqipërisë është dobësuar në arenën ndërkombëtare është 10%. Ndërkohë ata që janë përgjigjur që pozita e Shqipërisë në arenën ndërkombëtare mbetet e njëjtë, është pjesa dërmuese e sa i përket kësaj pyetje dhe përkon me 61%. Ndërkohë në pjesën në spektrin pozitiv, pra jeshil të pyetjes, ne shohim që ata që janë përgjigjur që pozita e Shqipërisë sot në arenën ndërkombëtare është ndoshta më mirë, janë 18% të intervistuarve, dhe ata që janë përgjigjur me siguri më mirë janë 11% të intervistuarve tanë. Kjo gjithmonë krahasuar me 12 muaj më parë. Kalojmë te pjesa tjetër që janë prioritetet e politikës së jashtme shqiptare për vitet e ardhshme. Ne kemi parashtruar të intervistuarve disa alternativa dhe kemi kërkuar prej tyre të prioritizojnë cili duhet të jetë prioriteti i vetëm i politikës së jashtme shqiptare për vitet e ardhshme. Shohim grafikun. Dhe alternativat e kësaj pyetje kanë qenë forcimi i marrëdhënieve me BE-n, forcimi i marrëdhënieve me SBA-n, përmirësimi i marrëdhënieve me Kinën, përmirësimi i marrëdhënieve me Rusinë dhe përmirësimi i marrëdhënieve me Turqinë. Nga grafiku duket qartë që pjesa mbizotruese e përzgjedhur e alternativës më të përzgjedhur pra ka qenë është forcimi i marrëdhënieve me BE-n me 90% të përgjigjeve për këtë pyetje. E ndjekur më pas me vetëm 6% është forcimi i marrëdhënieve me SBA-n. Ndërkohë, kemi 3% të intervistuarve që janë përgjigjur që prioriteti i politikës së jashtme shqiptare vitet e ardhshme duhet të jetë pikërisht përmirësimi i marrëdhënieve me Kinën. Ndërkohë, përmirësimi i marrëdhënieve me Rusinë ka marrë vetëm 1% të përgjigjeve, ndërsa ajo që duket qartë prej grafikut është që përmirësimi i marrëdhënieve me Turqinë nuk është përzgjedhur nga asnjë prej të intervistuarve që duhet të jetë prioritet i politikës së jashtme shqiptare për vitet e ardhshme. Vijojmë me gjetjet e tjera sa i përket renditjes sipas rëndësisë, sërish të çështjeve të politikës së jashtme, por ndërkohë këtu në këtë pyetje kemi një ndryshim alternativash dhe po ashtu kemi kategori përgjigjesh që ndryshojnë nga pyetja e mosipërme. Ndonse mund të duket që është e njëjtë në pyetjen e mosipërme, do ta kuptojmë nga grafiku që ndryshon. Atëherë, ne kemi parashtruar 4 alternativa për të intervistuarit dhe këto alternativa kanë qenë hyrja në BE, forcimi i marrëdhënieve me shtetet e Ballkanit Perëndimor, përmirësimi i marrëdhënieve dhe zgjidhja e mosmarrëveshjeve me Greqinë dhe promovimi i një agjende për bashkim me Kosovën. Kemi kërkuar që këto 4 alternativa të prioritizohen. Pra, nga e para, e dyta, e treta dhe e katërta më e rëndësishme, pra që duhet të jetë prioritet i shtetit shqiptar. Shohim të parën. Shohim pra që mbi 70% e të intervistuarve janë shprehur që prioritet i politikës shqiptare duhet jetë hyrja në Bashkimin Europian. Së dyti e ndjekur në përqindje me forcimin e marrëdhënieve me shtetet e Ballkanit Perëndimor. Në vendin e tretë kemi promovimin e një agjende për bashkim me Kosovën dhe e zgjedhur së fundmi si alternativë në vendin e fundit si alternativë, pra si alternativë e parë është përmirësimi i marrëdhënieve dhe zgjidhja e mosmarrëveshjeve me Greqinë. Ndërkohë, shifrat e përzgjedhjes si alternativë e dytë, pra kush duhet të jetë çështja e dytë prioritare për shtetin shqiptar në vitet e ardhshme. Shohim në fakt që pjesën më të madhe të përgjigjeve, pra respektivisht rreth 40% e të intervistuarve kanë përzgjedhur forcimin e marrëdhënieve me shtetet e Ballkanit Perëndimor. Ndërkohë,
tre alternativat e tjera dhe respektivisht hyrja në BE dhe përmirësimi i marrëdhënieve dhe zgjidhja e mosmarrëveshjeve me Greqinë dhe promovimi i një agjende për bashkimin me Kosovën ndajnë pak a shumë të njëjtat vlera, pra diku tek 20% të treja. Ndërkohë si alternativë tretë, ajo që më së shumti është përzgjedhur është përmirësimi i marrëdhënieve dhe zgjidhja e mosmarrëveshjeve me Greqinë. Dhe ndjekur kjo sërish në forcimi i marrëdhënieve me shtetet e Ballkanit Perëndimor. Ndërkohë, ajo çka vërejmë nga alternativa e përzgjedhur më së shumti si alternativa e katërt, pra si çështja e katërt që duhet jetë prioritare për shtetin shqiptar, është dhe promovimi i një agjende për bashkim me Kosovën, ndjekur nga përmirësimi i marrëdhënieve dhe zgjidhja e mosmarrëveshjeve me Greqinë. Dhe më pas dy alternativat e tjera që janë hyrja në BE dhe forcimi i marrëdhënieve me shtetet e Ballkanit Perëndimor ndajnë po të njëjtat vlera. Nëse shohim në totalitet gjithë grafikun, shohim pra që aspekti i parë më i rëndësishëm, siç edhe e thamë në fillim, mbetet hyrja në BE, që do të jetë çështja kryesore, prioritet për shtetin shqiptar vitet e ardhshme, dhe çështja e katërt prioritare, sipas të intervistuarve, është promovimi i një agjende për bashkim me Kosovën. Kalojmë tek gjetjet e tjera. Në këtë pikë ne i kemi kërkuar të intervistuarve që të përgjigjen lidhur me aktorët më të rëndësishëm ndërkombëtar. Sërish i kemi kërkuar që influencën e këtyre aktorëve ta krahasojnë me 12 muaj më parë. Dhe kategoritë e përgjigjeve kanë qenë influenca është rritur, ka rënë apo ka qëndruar njësoj. Shohim edhe grafikun. Atëherë, po mbaj ndezur vetëm alternativën e parë, pra që i përkon me ngjyrën jeshile dhe që është rritur. Shohim që Gjermania mban vendin e parë. Pra, Gjermania si entitet përkëndjes për të intervistuarit tanë ka patur një rritje të influencës së saj, një rritje të ndikimit, një rritje në forcim të pozitave në arenën ndërkombëtare. Ajo që na është dukur interesante është që Kina mban vendin e dytë, edhe respektivisht me 46% të përzgjedhur, domethënë për këtë pjesë, dhe më pas e ndjekur nga Bashkimi Europian. SBA-ja, Mbretëria e Bashkuar, NATO, Franca dhe Rusia. NATO, Franca dhe Rusia janë ato që kanë edhe vlerat më të ulta sa i përket rritjes së influencës, pra që është konsideruar që influenca e tyre është rritur. Ndërkohë, nëse shohim influenca ka mbetur njësoj, pra fuqia e tyre në arenën ndërkombëtare nuk ka ndryshuar, shohim që Gjermania ka sërish vlerat më të ulta lidhur me këtë si alternativë, ndërkohë vlerat më të larta mbeten sërish për NATO, Francën dhe Rusinë sa i përket pra që influenca e tyre nuk ka ndryshuar në arenën ndërkombëtare, pozita e tyre vazhdon të mbetet e njëjtë. Ndërkohë kjo vlen edhe për SBA-n dhe më pas e ndjekur nga Kina, nga BE-ja dhe Mbretëria e Bashkuar. Nëse shohim alternativën, influenca e tyre ka rënë, fuqia e tyre në arenën ndërkombëtare ka rënë, shohim që alternativa me më shumë vota është Mbretëria e Bashkuar. Sidomos kjo e ndikuar edhe nga Brexiti. Pra të intervistuarit janë shprehur që Mbretëria e Bashkuar është dhe entiteti që më së shumti ka pasur rënje të influencës së saj, dobësim të pozitave të saj në arenën ndërkombëtare. Interesante është që vlerësohet që dhe Bashkimi Europian ka pasur një lëkundje të pozitave, rënje të pozitave të saj në arenën ndërkombëtare, por është për të theksuar që pjesa e përzgjedhur, domethënë, pra alternativa që pozitat e Bashkimit Europian kanë rënë, fillojnë të duken, domethënë, pas nisjes së pandemisë. Edhe kjo ka ndikuar në këtë rast, pavarësisht se një pjesë e vogël e intervistash janë zhvilluar gjatë periudhës pasi ka nisur pandemia, sërish kjo ka ndikuar goxha shumë në dhënien e përgjigjeve që pozita e Bashkimit Europian në arenën ndërkombëtare është lëkundur. Ndërkohë shohim që Gjermania mban edhe vendin e fundit sa i përket dobësimit të pozitave të saj, pra për të intervistuarit tanë, Gjermania pozitat e saj janë dobësuar, është përzgjedhur vetëm nga 3% e të intervistuarve. Ndërkohë, NATO, Franca dhe Rusia ndajnë sërish të njëjtat vlera, që në fakt ndahen edhe me SBA-n dhe me Kinën në këtë rast.
Dhe nëse e shohim në totalitet, pjesa më e madhe e përgjigjeve alternativave të përzgjedhura, nëse heshim duke nisur nga BE-ja e tek alternativat e mëposhtme, shohim domethënë që kemi një stabilitet, pra stabiliteti është më i madh, ose kemi një rënje të pozitave. Vetëm sa i përket Gjermanisë dhe Kinës, kemi një përqindje më të lartë të intervistuarve që janë shprehur që pozitat e tyre janë forcuar. Me këtë pyetje, unë po e mbyll edhe prezantimin e gjetjeve të studimit sa i përket këtij webinari. Normalisht jemi të hapur për pyetje ose komente. Atëherë nëse s'ka pyetje, me sa shoh nuk ka, as në chat. Okej. Atëherë mund ta mbyllim dhe sot webinarin, ku do rishihemi përsëri nesër në të njëjtën orë. Do kemi mundësi për temën e radhës të kësaj jave, që përsëri do të kemi një ekspert nga ELIAMEP, sipas agjendës që ju kemi shpërndar. Miru takofshim atëherë ditën e nesërme për atë gjithë ata që janë regjistruar, po ashtu do ju dërgojmë besoj gjatë ditës së shtunë dhe programin për javën e ardhshme për webinaret e ardhshme në vijim. Ju falenderit gjithëve për interesin, miru takofshim.